Shalom, Rabbeinu. Shalom, shalom, Chief Rabbi Keith. Shalom, shalom. Shalom, shalom. How are you doing? Oh, Hashem, oh, Hashem. I miss your call. Sorry for that. Yeah. Yes, it was about the Bar Mitzvah boy. I put a voice note so I can see what I think. What they want is Rashi Teflin, and the Talit is Nusaka Sefard or African Afriki. The only one that's available. The father doesn't mind so much. So let's talk about that after the limud blini there. Yes. I just said let me use the opportunity when it's just me and you here now. No problem. The people are coming in. No problem. Shalom, shalom. Happy Chief Rabbi Ishai. Shalom, shalom, Rabbi Trachea. Shalom, Shalom, shalom. Shalom, shalom. Rabbi Eliyahu Shemidia. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Chief Rabbi. Shalom, shalom. Let me put also this in Telegram, even if you will see a green background, just for people who need help in terms of mega. 1 second. Let's people come. Shalom, shalom to everybody on Facebook. Shalom, shalom to everybody on YouTube. Shalom, shalom, Rabbi Moshe Talmid. Shalom, shalom to everybody. Shalom, shalom. Bonjour à tout le monde. Let me just start the direct also on Telegram. How do I do that? Yes, I get it. Yes. So for the one who want to connect through Telegram, it's also available now. So feel free. Let's just check it. Before I start, one question. Rabbi Moshe Tamid, are there many books to read before conversion? It's not about the quantity of books. It's more about the quantity of knowledge regarding the laws, the halachot. Because all the purpose for the one who want to convert is to understand that Judaism is based on halachot, on laws, and that laws, they are basically covering all the Jewish life, from the calendar, from the festival to the what we can call the kashrut, also the
family laws about purity, tachat mishpacha. So there's few topics that you have to handle, and the purpose is to be sure that you will be able to live that Jewish life after. So it's all about understanding and applying the halachot. So for that, you can use one book. Most of the people, when they are in countries where they have to spend or to go through an exam, they study from the Kitzur Shulchan Aruch. So it can be one indication for you, maybe if you need. Bezrat Hashem. I hope I answered to your question. So strange, that's working at all on Telegram. Okay, Bezrat Hashem. It's already online, maybe. Can you connect on Telegram? I don't think it's working at all. No, it's not working. Let me try again. Okay, now it's good. Bezrat Hashem, sorry for the time I took to start all this. Bezrat Hashem, so let's start. So the limud will be for the elevation of the soul of all the people who died during that conflict, all the people who were slaughtered in Israeli side, also for the peace of all humanity, all human beings, and also for the civilians who died from both sides. And may Hashem brings pity, peace, understanding, and wisdom to all the leaders of that generations. Bezrat Hashem. Donc, le limud sera pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui ont perdu la vie, du côté juif, qui ont été attaqués, assassinés, massacrés, et aussi pour tous les civils de tous les côtés qui sont des victimes directes de ce conflit, parce que on ne peut que prier que chacun des dirigeants de ce monde ne retrouve que la cohérence, la logique et la pitié pour que les choses puissent aller pour le mieux. Donc, on va commencer le limud. J'ai eu beaucoup de questions par rapport au dernier cours qui, je le sais, était très, très chargé. I had many questions, I received many questions based on the last limud we have done because it was very heavy and we opened many doors. And the purpose for me was to be more precise about the quantity of information that helps to build all the concept than to dig one concept and to forget some aspect of the whole path to have when you want to give a proper answer about that type of question, which is what is actually really a Jewish leader. Donc en fait, le dernier cours était assez chargé parce que mon objectif c'était d'ouvrir toutes les portes qui aident à la bonne réponse, à la bonne compréhension de cette question qui était de savoir c'est quoi un vrai leader juif. Mais je n'ai pas voulu m'appesantir sur un domaine et en oublier d'autres parce que quand on fait des cours avec des élèves, le but c'est de leur donner un outil essentiel pour qu'ils puissent comprendre comment englober tout le sujet. Based on the question I received, some of them I can remind you. Some of them are like this. Basé sur les questions que j'ai reçues, certaines d'entre elles, par exemple, comme, for example,
What is the what should be how to live and to reach the level of spirituality based on the trachea level. Comment on peut atteindre un niveau de spiritualité de vie basé sur le niveau spirituel de la trachée. On a parlé de la trachée. We spoke about trachea level, which is the canet, qui est le canet. Some people asked me, what is Torah Takane? Because I put the picture of the book and they didn't know maybe what is Torah Takane, why this book specifically, and why do I connect this book with the trachea, which is called Kane in Hebrew. Donc certaines personnes m'ont demandé c'est quoi la Torah Takane. Ils n'ont pas forcément compris pourquoi j'ai associé le livre de Rabbi Nechouina Ben Akane, qui s'appelle Torah Takane, avec la Torah ou le mode de vie lié à la spiritualité qu'on appelle Trachea. Some people asked me also, is there any connection between the trachea level in terms of spirituality and the Nusar Afriki? Il y a d'autres personnes qui m'ont demandé, est-ce qu'il y a un lien entre le niveau spirituel qu'on appelle Trachea et ce qu'on va inclure aussi au niveau du Nusar Afriki? Some people also ask me, if we do discover that we have different levels, can we also talk about an Eretz Israel, an Am Israel, and Torah Israel at the level of the trachea, which will be different of what we are seeing now? Donc, d'autres personnes m'ont demandé, est-ce que le fait de découvrir qu'il y a un niveau spirituel lié à la trachée, ça voudrait dire aussi qu'on peut parler d'un Eretz Israël, d'un Am Israël et d'une Torah Israël qui serait au niveau de la trachée, de la Torah Takane? First of all the questions that I quote, I chose them because they are all very important. Toutes les questions que j'ai pu mettre en avant ici, je les ai choisies parce qu'elles sont toutes très importantes. So I will answer to all of them, but I will be more specific about what I'm trying to do with you since last week. Donc, je vais bien sûr répondre à toutes ces questions dans mon limud, mais je vais être un peu plus spécifique par rapport à ce que j'essaie de construire avec vous depuis la semaine dernière, à savoir répondre à la question, qu'est-ce que doit être un leader juif? So, the purpose of my work since 1 week is to answer to that very basic question. What should be the level or the external aspect of a Jewish leader? Let's start. On commence. The purpose is, first of all, to identify a very specific feeling that I grew up with, and maybe you also, and I'm pretty sure that among the chief rabbinate, many of you will maybe sense the same feelings that I had since my childhood. Donc d'abord, on va parler d'un sentiment qui est assez spécifique, assez précis, qui est le mien depuis mon enfance, mais qui sûrement, je n'ai aucun doute, va sûrement faire écho auprès de beaucoup de rabbins qui sont dans le grand rabbinat. Quand on grandit et qu'on commence à faire plus attention à ce qu'on ressent, on se rend vite compte que choisir quelqu'un pour se faire représenter est une tâche pas facile. C'est pour ça qu'on demande beaucoup de responsabilités à ceux qui vont voter quand on parle de démocratie. Basically, the more we grew up, fast, we will understand that it's never easy to choose the one who will be the leader of your country, of your community, of your city. And this brought all the countries all over the world to let people understand how important is the action of vote. To vote for someone means a lot. And from my corner,
I always have been disturbed by the fact that no one was enough worthy to get my 100% of trust in terms of receiving my vote. Based on one fact, I knew from the very beginning that this man, no matter who he is, it can be Mandela, it can be Obama, it can be Trump, it can be Sarkozy, it can be Putin, it can be Biden, all of them. From my personal corner, no one was worthy to represent me because I knew when I was younger that I'm not connected to what they are, to what they are doing. And the more I grew up and I started to study Torah, I understood that they are not at my level at all about understanding what is wisdom. For sure, the experience being at the position where they are give to them access to more information. But with the same information, I know that I will do better. This is where I start to make up my mind about what should be a Jewish leader. Donc en fait, si je résume, c'est comme ça. Basé sur ce que j'ai dit concernant le fait de comprendre la responsabilité qu'il y a d'aller voter, il y a un sentiment qui est très fort chez moi depuis très jeune, c'est que peu importe qui va être devant moi, que ça soit Mandela, que ça soit Obama, que ça soit Trump, que ça soit Biden, que ça soit Poutine, que ça soit Macron, que ça soit Sarkozy, que ça soit qui vous voulez, j'ai toujours eu le sentiment que je n'ai rien à voir avec ces personnes-là et que ces personnes-là ne me représentent pas. Et en grandissant dans la Torah et en ayant accès à des outils d'enseignement comme le SOD, je sais pertinemment qu'ils ne sont pas à mon niveau et que je ne peux pas donner ma confiance à des personnes telles que elles parce qu'elles ne sont pas dans la même logique, même fonctionnement de sagesse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que effectivement, ils ont leur expérience parce que l'expérience qu'ils ont, les réseaux auxquels ils ont accès, leur donnent une quantité et une qualité d'information que je n'ai pas. Mais je sais qu'avec la même quantité et qualité d'information, je ferai mieux. So, do you get Sorry, can you hear me? Oui. Oui. Oui, c'est bon. Sorry, it's my internet always, it's rebooting. C'est l'internet toujours qui redémarre. So, did you get my introduction? Did you get the question I was asking? Est-ce que vous avez reçu et bien compris mon introduction, la question que je posais? Is it okay? Did you understand the topic of the question, the base of the question? Vous avez compris la base de la question? Yes, Yes, Rabbi. Rabbi. Yes, Rabbi. Toda Rabba. So based on that, after all the years of studying in the yeshivot, being connected to Talmidei Chachamim, having access to some specific books, I understood another thing,
is that not only that these leaders are not my leaders. To tell you the truth, the last time I vote, I can even not tell you, because I was always going back when I was seeing some rabbis in Israel asking all the yeshivot to vote, to make the Torah vote, and to vote for people who say we want to represent the Torah. But when I look at that people, I cannot put myself behind them. Why? Because I know that I can do better. I can think better. I can act better. I have better values, ethics, and morality. So why should I give my voice to someone who will not do what I can do? I'm not telling you to become a politician. I'm just telling you the dynamic of understanding what is to give your voice, your trust to someone. What does it mean? Basically, to create a leader by voting, for example. Donc, pour ma part, c'est toujours été, la dernière fois que j'ai voté, je ne m'en souviens même pas. Parce qu'à partir du moment où j'ai compris que le vote consistait à donner sa confiance à des personnes dont je sais pertinemment qu'elles ne feront pas mieux que moi, ou que moi, je ferai mieux qu'elles dans cette position, je préférais toujours reculer. Ce qui rend encore plus compliqué certaines postures de yeshivot qui te disent on va faire un vote utile, un vote Torah, on va voter pour des gens qui portent une kippa ou qui disent qu'ils vont faire un projet de Torah. Mais ces personnes-là, en termes de connaissances, en termes de fonctionnement, on voit qu'il y a un décalage et qu'elles ne feront pas comme il faut. Donc là encore, on se rend compte qu'il y a un décalage entre certains types de personnes et d'autres types de personnes qui se contentent d'un leadership même s'il n'est pas parfait. So based on that, we understand that there is different type of people on this earth. Some people who do accept that logicality of putting someone on the head, even if he's not perfect. I get it, he's there, I vote. Me, I cannot. It can even bring me to how do you say it? Comment tu dis vomir en anglais? To Throw up. Regurgitate. Regurgitate. Ça, tout d'abord, Bizoa. Répète. Sorry. C'est to throw up. Là, il a dit un mot qui est plus simple. Tu peux dire vomit aussi. To vomit. OK. Vomit, ouais. Désolé pour la prononciation. So what is that? This is my reality. C'est ma réalité. So I thought I was in my word, in my mind, in my mindset. Je pensais que j'étais dans mon monde, dans ma logique de vie. Je calculais personne. Je gardais mes pensées pour moi. I was keeping my thoughts for myself. Since I put my eyes on the Kitveari, since I put my eyes on the Rabbi Nechunya Sefer, telling you that leaders are not like that. A leader should be someone very special. This is what we're going to see now. Jusqu'à ce que je tombe sur le fait qu'un leader, dans les écrits de Kadosh, dans les écrits de Rabbi Nechunya Ben Akane, on te dit qu'un leader ne peut pas être n'importe quel type de personne. Il doit avoir des qualités au-dessus de la norme. And this man should have quality above all the people who is basically who he is representing. It should not be someone you don't look up to him. Ça peut pas être quelqu'un que tu regardes pas avec lui une certaine référence because you feel that no, he's at this position. But now what's happened all over the world? Maintenant, qu'est-ce qui se passe partout dans le monde? We vote for fanatism. On vote pour du fanatisme. Or we vote for the hype of the moment. Ou on vote pour le kiff du moment. This is only for that I'm bringing political project for Congo because Tshisekedi in Congo is not at my level at all. We are not at the same level. You can even not talk to me. If I'm in the room, you have to stand in front of me. This is the reality. I'm not lying. So how can I give my vote to someone who knows barely what is holiness,
We know barely what is Kedusha, what is Shabbat, what is studying, what is Chokhmah, what is Bina, what is that? How can I vote and let it be upon my head? Comment je peux donner un vote à quelqu'un qui ne sait même pas qu'est-ce que la pureté, qu'est-ce que la sainteté, qu'est-ce que le savoir, le Chokhmah Binadat, qui ne sait pas ce que le Shabbat? Comment je peux mettre quelqu'un comme ça au-dessus de ma tête parce que cette personne-là n'est pas à mon niveau? And based on that, when you look at the books, at these books, you understand that there is a time. There is a time, or there will be a time, and the time is now, I can prove it to you, that the type of leadership will change. Et quand tu lis tous ces livres-là, il y a un moment, on sent qu'il y a un moment, et c'est dit clairement qu'il y a un moment où le niveau, le type de leadership va changer. We will go back to the type of leadership of the one you look up to them. On va repartir dans un niveau de leadership où il y aura des leaders que tu vas les regarder avec une vraie révérence, une vraie admiration. This is why the chief rabbinate of Africa have been made. We are not followers. On n'est pas des suiveurs. We build a new level, a new type, a new identity, a new DNA of leaders based on the highest level of Torah. On est en train de construire une nouvelle identité, une nouvelle ADN de leader basée sur le niveau le plus haut de la Torah. This is the beginning of my analysis. C'est le début de mon analyse. With all the respect I have for Bibi Netanyahu, you are not at my level. I cannot talk to you. You cannot talk to me. We are not at the same level. And because of your ruchaniyut, I cannot trust you. Because your wisdom is not at my level at all. So I cannot give you my voice. And I will not. If I do for myself, it's a sin. Avec tout le respect que j'ai pour quelqu'un comme Netanyahu, je ne peux pas voter pour toi. Tu n'es pas à mon niveau. Tu as peut-être l'argent, tu as les connaissances, les connaissances pour les réseaux, mais je ne peux pas te donner ma voix. On n'a pas le même niveau d'analyse. And you can see people who are followers, tu vois les gens qui suivent. They even don't start to think about situation, to think about how to connect these elements to wisdom. Les gens qui sont des suiveurs, ils ne pensent même pas à analyser comment je peux connecter ça avec ça. I receive for myself and for the ones who are in the chief rabbinate of Africa that to build the real leadership, you have to build leaders that will be looked up from the others. Tu dois construire des leaders qui seront regardés avec une certaine révérence. So now, the question is, how come today people like you, people like me, and I know that my words are making a kind of echo to your heart. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, des gens comme vous, des gens comme moi, je sais que ce que je dis, ça fait un écho dans vos cœurs. We are obliged to accept to be under people who are like that. Pourquoi on est obligé d'être dans une situation où on est soumis à des gens qui sont comme ça? This is the truth. For sure, all of them, they do good things. Sometimes they do bad things. C'est sûr, tous. Des fois, ils font des bonnes choses, des fois, ils font des mauvaises choses. It's not about judging the people. C'est pas à propos de les juger. But seriously, mais soyons sérieux. Me, I'm going to give my voice to Trump. With all the respect, I'm not judging the man. But we are not even even don't have the same language. We even don't use the same words, the same understanding of life. How can I give to you my voice? You are not at my level. Avec tout le respect que je dois à chacun pour son individualité, comment même je pourrais donner ma voix à quelqu'un comme Trump? Je ne peux pas. Tu n'es pas à mon niveau. On n'a pas le même langage. On n'a pas la même compréhension des choses. On ne voit pas le monde pareil. On n'est même pas du même monde. We don't see the world in the same way. We are even not from the same world. All the things I'm saying now, I will prove it to you in the text. Toutes les choses que je suis en train de dire maintenant, je vais le prouver dans le texte. This is why the question was, what is a real Jew leader?
La question était, c'est quoi un vrai leader juif? Let's take the first text. Feel free to interrupt me if you have any question. Maintenant, on prend le premier texte et sentez-vous à l'aise de m'interrompre si vous avez une question. The first text it's written in the book of Kadosh called Sha'ar HaKodesh. Le premier texte, il est écrit dans le livre de Kadosh qui s'appelle Sha'ar HaKodesh. Look what he's saying. Voilà ce qu'il dit. Et c'est like this. Il dit comme ça. In this chapter, he's talking about the different level of prophecy, of nevoah. Dans ce chapitre-là, il parle de différents niveaux de nevoah. Based on what we saw last time, we know that we have 3 types of leadership. Let's say, yes, 3 types of leadership. One good, one giving two possibility, good and bad. So, total 6 types. Donc, on sait qu'on a 3 types de leadership. Un donnant à chaque fois une version positive, une version négative. Et de là, on aura un total de 6. The lower level, based on the structure of the throat, le niveau le plus bas, basé sur la structure de la gorge, is the da'at. The da'at, meaning understanding, you have the front and the back. And it is connected to the aorta. Donc, le niveau le plus bas, c'est le da'at dans le leadership. Il y a la partie face et la partie arrière, et elle est reliée à l'aorte. On the top, higher than that, we have the esophagus level connected to the bina with its front and its back. Au-dessus de ça, on a le niveau de l'œsophage spirituel. All this is spiritual. Le niveau de l'œsophage qui est relié à la bina avec sa face et son arrière. And on the top of that, we have the cané. Et au-dessus de ça, on a le cané. What is the cané? Trachea. C'est quoi le cané? C'est la trachée. Là-bas aussi, on a un leadership qui fait face et arrière. So meaning, the level of trachea, which is connected to wisdom, to chokhmah, is the higher one. Donc, le niveau de la trachée, qui est relié à la sphira de chokhmah, c'est le plus haut. Donc maintenant, regardez. Étant donné qu'on a parlé de 3 niveaux de leadership, ça veut dire qu'à un moment, ces 3 niveaux de leadership vont créer 3 types de situations. Because we talk about 3 types of leadership, it means that 3 level of leadership will create 3 types of situations. I will just focus on what we will dig tonight. But for example, the case I just quoted before, that how come we are obliged to follow leaders who are not at the level? It's because we are in the leadership of or the aorta or the esophagus, because it's something which is not related to the chokhmah we use every day. Donc ça veut dire que le leadership qui se passe aujourd'hui, il est soit au niveau de la aorte, soit il est au niveau de l'œsophage, parce qu'il n'est pas au niveau de la chokhmah qu'on utilise aujourd'hui. So same thing for the nevoah, the prophecy. La même chose pour la nevoah, la prophétie. So look what Kadosh said in the Sha'ar HaKodesh Daf Yud Gimel. Il dit comme ça. Ve'omnam benevoat Yehoshua bin Nun, alav shalom. He said, let's talk about the prophecy of Yehoshua, student of Moshe, l'élève de Moshe. Ani mesupak. He said, I have a doubt. J'ai un doute. Shamati mimorizala. How did I receive the information from Kadosh's mouth? Comment j'ai reçu l'information du Hari?
Im aya mitnave mina yesod deza. He said like this. I don't remember if his prophecy was coming from the yesod of za. If it was coming from the yesod of the vav of Yud Ke Vav Ke, to make it simple. Il dit, je ne sais plus si sa névoie, elle venait du yesod de za, ou si vous voulez, de yesod du vav de Yud Ke Vav Ke. Les fichaya Mishevet Yosef. He said, why I'm questioning, why do I bring that option? Because it's from the family of Yosef. It's Yehoshua bin Nun, Shevet Ephraim. Ephraim is the son of Yosef. So he said, basically, because his ancestors, so you see, your prophecy is related to your ancestor also. Donc vous voyez, le niveau de prophétie, il est si relié à l'héritage ancestral. Il dit, I don't know. Il dit, je ne sais pas if he's doing his prophecy from the merit of his ancestors, because his ancestors are Joseph, and Joseph is the Yesod, is the foundation. Il dit, parce que je ne sais pas si sa prophétie vient du niveau de Yesod, parce que Joseph, c'est la fondation, c'est le Yesod, et c'est son ancêtre. Ou bien, Imaya mitnave minaprinat achoraim shel tren mochin de nukva. Or if he was making his prophecy from the back of the two brains of nukva. Ou bien s'il faisait sa prophétie des arrières des deux cerveaux, des deux mochin, de two mochin, de nukva. I will not go there explaining what are the two mochin and the back. Let's keep it on the side and be focused on the question. Je ne vais pas rentrer là-dedans pour expliquer c'est quoi une prophétie qui vient des arrières d'un cerveau de Nukva. But here is two options. Yehoshua's level of prophecy, where is it from? D'où vient le niveau de prophétie de Yehoshua? Ça vient d'où? From the Yesod or from the back of the brain of Nukva? Alors ça vient d'où? Sa prophétie. Yesod ou des arrières des mochines de Nukva? Look. Qui? Ken Matzin ou Shamuraza, they said, because look what said the sages. Regarde ce qu'ils ont dit les sages. Pene Yehoshua, ki pene Levana, she'i nekeva. Je sais, why do I think about the option of the brain of Nukva? It's because it's written that Yehoshua's face was like the face of the moon. So the moon is feminine. So if it's feminine, it's nekeva. That's why I'm asking, maybe he was doing his prophecy from his own merit, because it is the face of the moon. So maybe the quality built all his life is on that he is doing his prophecy. Donc il dit, pourquoi j'ai cette hésitation par rapport à la dimension de la Nekeva? Parce qu'il est écrit que Yehoshua, c'était le visage, la face de la lune. Et cette dimension-là, c'est ce qu'il a acquis de sa vie en étant ce qu'il était, de la manière dont il a agi à l'arrière de Moshe. Il fait donc peut-être que sa prophétie vient de ce qu'il a construit de lui-même dans sa vie. Après, il dit, he said, I know it's one of them, but I don't know what is the answer. This is the power of Rabbi Chaim Vital. When he doesn't know, he don't tell you answer. He lets you think about it. Donc ça, c'est Rabbi Chaim Vital. Il dit, je ne sais pas où il était. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à t'imposer ou à dire une réponse. Il dit, je ne sais pas. Maintenant, maintenant, regardez. Ve'ine, Inyan Rabbi Ishmael. And look about Rabbi Ishmael. Regardez Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva. Rabbi Nechunya ben Akane. Et aussi Rabbi Nechunya ben Akane. Ve'dugmatam. And all the tzaddik who are like them. Et tous les tzaddikim qui sont comme eux. Chez Ayu Yordim la Pardes. They were going down in the Pardes, in the garden. Ils descendaient dans le Pardes. I don't understand. I thought the Pardes was up, so they will go up. Why you say they go down to the Pardes? You don't say they go up to the Pardes. Ari Akadosh, you're mistaken. Le Ari dit Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Nechunya ben Akane et tous ceux qui leur ressemblent, qui descendaient dans le jardin.
mais je croyais que le jardin Pardes, c'est quelque chose où je vais en haut. Ah, c'est pas logique, tu te trompes là, Loari. So he said, what is the Pardes? C'est quoi le Pardes? Ou Ba'echal shel olam yetira. He said, it is in the gates of the word of Yetira. Ah, meaning that their quality as personal individuals were higher than the level from where they were doing their prophecy. What does it mean? We're going to see. C'est-à-dire que le niveau de ce qu'ils étaient était plus haut que l'endroit où ils allaient pour faire leur prophétie. I will explain, j'expliquerai. Ve'em echalot aniskarot sham be'pirkei chalot. You said all the gates you see in the book called Pirkei Chalot, they are the places where Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Nehunya. So if I put them in the right order, it will be Rabbi Nehunya, Rabbi Ishmael, and Rabbi Akiva, because Rabbi Nehunya was before two of them. They were basically using all the gates you see. Ils utilisaient les portes que vous voyez dans le livre qui s'appelle Pirkei Chalot. And Akadosh stopped here. Et là, Akadosh, il s'arrête ici. Ce que je veux dire par là is that so what happened? Shalom, shalom, Ramanite, Shinyeya, Amaku. It's also English. We do switch between both language, but it's also English. So what happened here? The first thing that we can say about a leader is that you should have a level of spirituality higher than the major people of your citizens. This is what gives to you the merit and the right to say, let's do that, because you're supposed to see more than the other because of your holiness, because of your wisdom, or because of both. But you need to see more than the other. Why? If you don't see, where do you bring us? If you don't see, where do you bring us? What is your political program when you have no prophecy level at all? And what is your political program when you rabbis, that the rabbis who are around you are telling to all the people, no, prophecy stopped before 2000 years. Who told you that? Who told you that? Arya Kadosh was 200 years after Rambam, and he's talking about prophecy. Première chose, quelqu'un qui est un vrai leader spirituel ne peut pas avoir des outils qui ne sont pas au-dessus de la moyenne. Il doit avoir des outils de vision, de compréhension. Il doit savoir lire et voir loin. Sinon, où tu nous emmènes? Parce que si on ne sait pas où tu nous emmènes, tu nous mentiras tout le temps. Because if we don't know where you are bringing us, you will lie to us every time. One day you will do that, the other day you will do that, because you are trying to handle a situation that you didn't see it come. So first things about people like you and me, if I don't see the level of prophecy, where do I go? Where should I go to vote at all? Première chose que je peux dire pour les gens comme vous et moi, si je ne vois pas un niveau de prophétie où je peux aller, but to have a level of prophecy, you have to know how to go to a place called Pardes, right? Si tu veux pouvoir aller dans un niveau de prophétie, tu dois aller dans un endroit qui s'appelle Pardes. Let's see something about this place called Pardes. What Rabbi Nehunya Ben Akane is saying. Regardons quelque chose par rapport à ce qu'on s'appelle Pardes. Est-ce que Rabbi Nehunya Ben Akane, il dit, look,
Regardez. It's in the book called Sefer Atmona Gimel. C'est dans le livre qui s'appelle Sefer Atmona Gimel. For the one who followed the limud of Rabbi Ishai, Chief Rabbi Ishai, yesterday, you will be happy because he gave to you wonderful hints about what we are seeing tonight. Donc, ceux qui ont pu suivre le cours de Rabbi Ishai d'hier, vous serez heureux parce qu'il vous a donné des clés formidables. So look what he said here. Lachen elu adalet shenesasu bepardes. C'est here are the four who enter in the pardes. Oh, same topic. Même sujet. Il dit, voici les 4 qui sont rentrés dans le pardes. But he's telling you a secret. He said, look, when you are at the level of the trachea, quand tu es au niveau de la trachée, you have to enter the pardes. It's a must. Tu dois rentrer dans le pardes. But at the level of the trachea, every type of intention you build is based on the letters, like said Rabbi Ishai yesterday. Toutes les cavanotes que tu peux construire au niveau de la trachée, cavanote de la trachée, c'est par rapport aux lettres. Kavanot aotiyot, intention of otiyot. So he said, look, below that otiyot. So Rabbi Nicholas said, no, don't think that they enter in the place, it's like a garden with fruits and trees. No, il ne pense pas qu'ils sont rentrés dans un jardin avec des fruits et des arbres. Non, c'est that pardes was actually 4 letters. Il dit ce pardes-là, c'était 4 lettres. Belu dalet otiyot besodam ou bekoar tsuratam. Say they enter in the secret of that letters and in the power of their shape. Ils sont rentrés dans les secrets de cette lettre et dans la puissance, dans la force de leur forme. Imkol tsurot aotiyot shel alpha beta. Veyoter omek marshavotaam vechokmataam belu dalet otiyot miuchadot noraot niflaot meot. C'est said, they knew Rabbi Akiva, Ben Zoma, Ben Nazai, Elisha Acher, that all the pardes, it's about 4 letters. Now I'll give you a secret. This is something I studied with the student of Bosnia Kadisha for 1 year already. But now let's bring it to you. C'est une notion qu'on avait avec les rabbins de Bosnia Kadisha qu'on étudie il y a plus d'1 an. Mais là, je vous l'apporte maintenant. The pardes, even when you say Pshat, Drash, Emet, Sod, yes, this is for kids. The pardes, it's 4 letters. Which one? Do you know what are the 4 letters? Please, the one word, Bosnia Kadisha, who used to be in Bosnia Kadisha, in that limud, don't answer, please. Ceux qui étaient à Bosnia Kadisha, ne répondez pas. Who know what are the 4 letters of the pardes? C'est quoi? Qui sait ce que sont les 4 lettres du pardes? Who knows? Who knows what are the 4 letters of the pardes? The pardes is not a garden, it's 4 letters. Le pardes, c'est pas un jardin, c'est 4 lettres. Rabbi Nitiavna is saying, Otiyot Shemavaya. Well tried, very well, very good. But no. Il a bien essayé, il a dit c'est peut-être les 4 lettres du nom d'Hachem. C'est bien essayé, c'est logique. It's logical because you have Pshat, Drash, Emet, Sod, tu mets Yubi, Yud, Kev, Ke. But non, c'est pas ça. Look, regardez. He said, Dalet Otiyot, Miyachadot, et c'est that 4 letters, they are special, they are tremendous. And they are wonderful, very, very wonderful. Il dit, ces lettres-là, elles sont particulières, elles sont impressionnantes, elles sont magnifiques. And he said, Ki bakshu lichnos betachlit chochmatam
Anora, because they wanted to enter in the wisdom of that letter. Ils ont voulu rentrer dans la pensée et dans la sagesse de ces lettres. Anoraot, vetalumot am meod ubakshu le asig sod ad sod chokhma shei krova le habit el ashchina. He said because they knew that by taking that path they can go till the chokhma's level, the higher one, and to be able to look at the Shekhinah. What is that? It's the reparation of the sin of Evel. Evel look at the Shekhinah in appropriate way. C'est quoi ça? C'est la réparation de la faute de Evel. Parce que Evel, il a regardé la Shekhinah dans une manière inappropriée. So let's go faster. On va aller plus loin. Shekhinah. La Bida Shekhinah, Kedimion Nevi'im. Gdolim, you see? Kedimion Nevi'im Gdolim. Like the great prophet. So meaning, to go in the paradise give to you the level of the great prophet. Who are them? Yechezkel, Yeshayahu, Yeremiyahu, Eliyahu, Zechariah, Micha. All these prophets, they were master of what they tried to do, the four rabbis. Tous ces prophètes-là, ils étaient les maîtres de ce que ces quatre rabbins-là essaient de faire. So they wanted to be like them. ולכן לא יוכלו להשיג כל הצורר כי אם אחד שהשיג עד קרוב לאור שכינה. So among the four, three will fail. Parmi les quatre, trois vont se tromper. Only one will succeed to go till the end of one letter. We're going to see which one. And to be able to see the Shekhinah. Seulement un va réussir à aller jusqu'au bout sans se tromper, être capable de voir la Shekhinah. Look. Venafsho chashka beziv or השכינה ובחרה ממנו, גדולים להשיג אחד שישיג עד קרובה לאור השכינה. ונפשו חשקה בזיו אור השכינה ובכה ממנו ונדבקה בשכינה וזהו שמעון בן עזאי. You were about to say Rabbi Akiva, right? Vous étiez prêt à dire Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, he entered and he went out, Beshalom. Il est rentré, il est sorti, Beshalom. Ben Azai, he entered, he became one with the Shekhinah and he died. Ben Azai, il est rentré si profondément qu'il est devenu un avec la lumière de la Shekhinah et il est mort. But let's jump, it's not the purpose of all this secret now. On va sauter parce qu'il y a trop de secrets ici. Je ne vais pas trop expliquer. But look, what's happened? It's like this. Ben Azai, which letter did he use to go so far? Look, it's written here. ומתוך מחזיתת המלאר הוציא מן האלף. Ben Azai was dealing with the letter Aleph. Ben Azai, il gérait, il essayait de travailler avec la lettre Aleph. À jump, je saute. Rabbi Akiva, Lamed. Ou Rabbi Akiva, he deal with the Lamed. Il a géré avec le Lamed. So what do we have? Aleph, Lamed. Qu'est-ce qu'on a? Aleph, Lamed. And after that, après ça, au Mina même, de même, it was for Benzoma. Benzoma, he deal with the mem. And I will finish. Elisha Acher, he deal with the Samer. Elisha Acher, il a deal avec le Samer. So what do we have? We have four letters. Aleph, Lamed, Mem, Samer. The four letters of the Pardes. On a quatre lettres. Aleph, Mem, Aleph, Lamed, Mem, Samer. C'est les quatre lettres liées au Pardes. What is that? Almas. C'est quoi ça? C'est Almas. Now we can talk. Maintenant, on peut parler. Shalom, shalom, Rabbi Yochanan. Now we can talk. Now parlons. What is that Almas? We will see one Mishnah.
On va voir une Mishnah. Psachim. Le what's de Mishnah. כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי ארך וראשי חנפים והסחוסים. השובר את העצם בפסח הטהור, הרי זה לוקה 40, אבל המותיך בטהור והשובר בטמא אינו לוקה את 40. So let's say that Mishnah. It's like this. Anything that is fit to be eaten in an adult ox, whose bones are fully hardened, may be eaten in a young kid. One may register for a Paschal offering in order to eat any of these parts. And eating any such part is considered a fulfillment of the mitzvah to eat the Pesach lamb. However, any part of the animal that is inedible in an adult ox is considered meat, even if it is soft enough to be eaten in a young kid. One may not register for Pesach offering in order to eat one of these parts. And eating it is not a fulfillment of the mitzvah to eat the Pesach lamb. And the soft ends of the ribs and the cartilage are soft enough to be considered edible and may therefore be eaten from Pesach lamb. One who breaks the bones of a Pesach lamb that is ritually pure received 40 lashes for having violated a prohibition stated in the Torah. But one who leaves other part of a ritual pure Pesach lamb and one who breaks that bones of ritually pure Pesach lamb do not receive 4 lashes. Did you understand something? Est-ce que vous avez compris quelque chose? In English, that's me, sorry. I forgot to read in French. I will translate in French, read in French. Je vais lire en français. And the English speakers, you can start to think about my question. Donc, il dit quoi là-bas? Il dit tout ce qui est propre à être mangé par un bœuf adulte dont les os sont complètement durcis peut être mangé par un jeune chevreau. On peut donc faire une offrande de Pessah afin de manger n'importe quelle de ces parties. Et manger une telle partie est considérée comme un accomplissement de la mitzvah de manger l'agneau pascal de Pessah. Cependant, toute partie de l'animal qui n'est pas comestible chez un bœuf adulte n'est pas considérée comme de la viande, même si elle est suffisamment molle pour être mangée chez un jeune chevreau. On ne peut pas offrir, on va dire, une offrande de Pessah pour manger une de ces parties, et la manger n'est pas un accomplissement de la mitzvah de manger l'agneau pascal. Et les extrémités molles des côtes, le cartilage sont suffisamment mous pour être considérés comme comestibles et peuvent donc être mangés pendant la consommation de l'agneau pascal. Celui qui brise l'os d'un agneau pascal rituellement pur reçoit 40 coups de fouet pour avoir violé un interdit énoncé dans la Torah. Mais celui qui laisse une partie d'un agneau pascal rituellement pur et celui qui brise les os d'un agneau pascal rituellement pur ne reçoit pas 40 coups de fouet. So, qu'est-ce que vous avez compris? What did you understand? All this is about leadership. Don't worry, I'm not lost. Tout ça, c'est à propos de devenir leadership. Je ne suis pas perdu. What did you understand? Je n'ai pas encore compris. I will explain. Le canet, la trachée, c'est pas un os, c'est du cartilage. Vous savez ça? Did you know that the trachea, it's not a bone, it's a cartilage, like we saw last week, comme on a vu la semaine dernière.
what is a cartilage? According to the Mishnah, it's something that you will be allowed to eat on Pesach table. It will not consider that you are breaking bones, which is forbidden. Donc, il te dit quoi? Le cartilage, tu peux le manger pendant le Seder de Pessah. Ça ne sera pas considéré comme étant que tu es en train de briser les os. Parce que si tu brises les os, tu te fais fouetter 40 fois. Because if you break bones, you receive lashes 40. What is that? Cartilage is something very special. Le cartilage, c'est quelque chose de très spécial. C'est une matière qui est suffisamment dure pour servir d'une base solide, mais qui n'est pas os, qui est en fait qui est l'étape avant le durcissement qui devient os. Oui, shalom, shalom, David Rahim. Voilà, oui, il y a un lien entre Almas et sa mère même. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Tu as bien compris. C'est bien ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas accéder au paradis sans l'avoir transformé en ami. Sans avoir transformé ton Yetzirah en ami. That's why you cannot go to the paradise. Rabbi David Chaim Gunda is asking, is there a connection between the four letters that I quote, Al-Mas, and the name of the angel of death, Samer Lamed Aleph Lamed? I say yes, because you have to transform your Yetzirah to your best friend. What does it mean? You change his name. It will no more be called Samer Mem Lamed Aleph Lamed. It will be called Aleph Lamed Mem Samer. And always is after give you the entrance to the paradise. Après te donne l'entrée au paradise. But I will explain. So what's happened here? You understand that the cartilage, on comprend quoi? Que le cartilage qui est la structure de la trachée principale, la matière avec laquelle la trachée est faite, the cartilage is something strange. It's not a bone, so you will not be latched if you broke it and eat it on Pesach, according to the Mishnah. Donc, le cartilage, c'est bizarre, c'est pas un os, parce que tu peux le manger, tu peux les croquer, et t'es pas puni à Pesach pendant la Mishnah, tu reçois pas de coups. But it's not the bones, but it's something special which helps you to give structure to your body. C'est suffisamment fort, c'est pas dur comme l'os, mais c'est suffisamment fort pour donner une structure au corps. That's why we do have cartilage in the ears, on a le cartilage dans les oreilles, the nose, le nez, ears, cartilage. And sometimes when you break your nose, it's cartilage. It's kind of broken, but it's hard after to recover. You have it also here, on a aussi dans la trachée. You have it in the intersection between the bones of your ribs. Tu as ça au niveau des côtes, dans l'intersection des côtes. You have it also in some aspect of your bones, in the legs. Tu as ça dans différents endroits. Le cartilage est un élément très étrange. Il y a des cellules souches là-bas, c'est incroyable. Il y a aussi tout ce qui est le système endocrinien, hormonal. C'est très bizarre quand il s'agit de la trachée cartilagineuse qu'on a ici. So you have many things about these strange things called cartilage. Check it. It's very strange, very mystical. The type of this material is strange. And when it comes about here, it's much more strange because you do have some hormones also being connected to that place. So what does it mean? Ça veut dire quoi ça? Let's focus on the canne, which is the trachea, and the cartilage dimension. Focalisons-nous sur le canne, la trachée, le cartilage. We understand that the trachea help us to create the voice, right? Because if you have a problem with the trachea, you have a voice like a robot. You cannot talk. And I did it bad. It's very complicated. Donc, vous voyez, la trachée cartilagineuse, c'est quelque chose de tellement important parce que c'est là-bas que se produit, on va dire que passe l'oxygène. First of all, the oxygen pass through that.
So we live, 60% of our body is oxygen. 60% de notre corps, c'est de l'oxygène. So imagine how important is the trachea. Imaginez comment importante est la trachée. Not only that, pas seulement ça, the voice is made from the work of the trachea. La voix est faite à partir du travail de la trachée. The song, singing, chanter aussi, like we saw last week, comme on a vu la semaine dernière, is the game between the air you receive from your lungs and you play with it in the trachea and the vocal cords. Et même le fait de chanter, c'est un jeu entre l'air qu'il y a dans les poumons et le jeu qu'on fait avec les cordes vocales. Donc la trachée, c'est notre identité. Trachea is our real identity, notre vraie identité. How do I know? Remember the pasuk in Bereshit. Rappelez-vous du pasuk dans Bereshit. Yitzhak Avinu is blind. Yitzhak, il est aveugle. Yaakov is bringing the offering, the food he made, his mom made for the blessings. Yaakov, il amène cette nourriture que sa mère elle a fait pour la bénédiction. What does Yitzhak say? He said, Akol kol Yaakov. The voice is the voice of Yaakov. So what helped Yaakov not to be considered like a liar at that moment? It's because his voice was real. Qu'est-ce qui a aidé Yaakov à ne pas être considéré comme un menteur, un voleur total? Parce que sa voix était vraie. And his father did recognize him in that moment. So the voice is the voice of Yaakov. A call called Yaakov. So when and how do you build the Jewish people? Is from the voice. Our power is in the mouth. We are not men of feet or legs. Everywhere the Ben Ishrael talk about that, Hakadosh talk about that, all the tzaddikim talk about that. The Jewish people is the people of the mouth, of the voice, of the whispering. So the Jewish people, the authentic Jewish people, is the people of the trachea. Because this is the place where the voice will be made. This is the place where we can recognize you. This is the place where the power of the Judaism is made. Donc, on te dit que Akol Kol Yaakov, donc ça veut dire que la reconnaissance qu'il y a au niveau du peuple juif, c'est sa capacité à utiliser sa bouche. Parce que c'est l'outil de celui qui sait prier. Because the mouth is the tools of the one who knows how to pray. Et la voix est fabriquée à partir de la trachée. Donc la spiritualité de cet endroit-là, c'est l'identité même du vrai juif. The spirituality of that place is the identity of the real Jews. So when your Torah said that the real sons of Yaakov, they are master of the voice. Meaning, if you are not using the spirituality of the trachea, your leadership is not a Jewish one. Ça veut dire quoi? Si tu n'utilises pas le leadership de la trachée, ton leadership, c'est pas un leadership juif. Because from the aorta and from the esophagus, I cannot produce call. I cannot produce voice. Parce que de la aorte ou de l'œsophage, je ne peux pas produire de son. I cannot produce voice. Do you follow me till there? Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Oui. Maintenant, regardez. Let's go back in the Mishnah. Before I give the big secret. Avant que je donne le grand secret. Look at the Mishnah. You know what is the name for cartilage? It's schus. You see? Baruch Hashem, we have Sephaya, it helps you. You see? Schus, cartilage. Donc, le mot, en fait, pour dire cartilage, en hébreu, c'est schus. Et schus, comme vous le voyez ici, ça veut dire cartilage. Maintenant, look the secret behind that. Derrière ça. Share my screen. Je partage mon écran.
Do you see my screen? Oui. Look. Remember the Pardes? What did you saw in the Rabbi Nechunia's book? Qu'est-ce qu'on a vu dans le livre de Rabbi Nechunia? Torah Takane. He's talking about the Torah of the Kane, the Torah of the wisdom, of the Trachea, the Torah of that wisdom. Il parle de cette Torah-là de la trachée, de la spiritualité de la trachée, de la sagesse. On a vu quoi là-bas? Les 4 rabbins qui sont rentrés dans le Pardes, c'était pas un jardin, c'était pas des arbres, c'était 4 lettres qui sont le Aleph, le Lamed, le Mem et le Samer. It wasn't a garden with fruit and so on, it was 4 letters. Aleph, Lamed, Mem. Let's take the gematria of Almas. 1 plus 30, c'est 1 plus 30, plus 40, plus 40, plus 60, plus 60. Ce qui me fait 131, which brings me to 131. There is a strategy in the gematria to make a kollel. You can do it by adding 1, and you can also do a type of kollel by adding the number of the letters of the original word. Il y a 2 manières de faire un kollel d'un mot. Soit je rajoute plus 1, ou soit je peux rajouter le nombre de lettres qui composent le mot. Donc ici, je vais rajouter les 4 lettres du mot almas. So here I will add the 4 letters of the word almas. So I do have 4 letters. Aleph, Lamed, Mem, Samer. 130. 1 plus 4, 135. And look now, cartilage. Regardez maintenant le cartilage. Srous. What is srous? 60 plus 8 plus 6 plus 60, 134 plus the kollel, 138. So what is almas? What is the secret of the pardes? It's the cartilage. What do you understand? Because we do know that 2 words which possess the same gematria value, they do share the same identity. On sait que 2 mots qui ont la même valeur gématriale, elles partagent la même identité. Donc maintenant, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous avez compris? En quoi le pardes, qui sont 24 lettres, est lié à la dimension du cartilage. How the pardes is related to the level of cartilage. It's my question. Please feel free. Please. Yeah, Rabbi. Yes. And the same word that make 135, which is schos. If you look at 135, Kuf, Lamed, Hey, c'est quoi ce mot-là? C'est Kabbalah, n'est-ce pas? One kuf, like I have the kuf, I have the level of the hay, but how do you get the bet? Yeah. Non, j'étais avant dans le 131. Dans 131, c'est Kuf, Lamed, Hey. Oui. Kuf, Lamed, Hey. Mais avec le kollel, c'est, on peut dire, c'est Kabel. Si on fait de 131 avec kollel 132. Il a fait, Ça pourrait être... très bien. On va aborder ça. Abizora is saying basically that even from the word almas and schos, you can break out the word Kabbalah. Yes, it's standing. Yes, I will prove that it's standing. Je vais prouver que ça tient. Voilà comment Abizora. Any other reaction before I open the big topic? Est-ce qu'il y a une réaction avant que j'ouvre les gros sujets?
Okay. Look now this one. You still see my screen? Look. The last time, if you remember, we start to read one very specific part in the Shar Ma'amer Hazal. On a commencé à lire une partie spécifique dans Shar Ma'amer Hazal où il a connecté les mondes, les corps et le niveau de Torah. Where it was connecting, where Akadosh was connecting the level of Torah, the level of the bodies, and the level of the word. So what do we have? We have Pshat, sorry. Let me this here. And here we have Drash. So it's Pshat, Remez, Drash, and Sod. They are the four level of Torah. The Pshat is connected to the skin, which is the or. Follow, say to me stop if you are lost. Si vous êtes perdu, dites-moi stop. The Remez, which is allusion, qui est allusion, is connected to the flesh. The Drash, which is like the explanation, the Drash, the Drushim, Midrashim, is connected to the veins. And the Sod is connected to the bones. You get it? Vous vous souvenez? You remember? Oui, oui. Okay. So what do we have? All of them are also related to the four spiritual world. The skin is in Asia, it's the Pshat. In Yetzira, we have the flesh, on a l'allusion, Remez. Dans Yetzira, on a la chair, dans le Remez. In Bria, on a les veines, les tendons, which are Drash. So you see the difference. Last week, we were checking maybe if the cartilage will be here. But we saw in the Mishnah that the cartilage can be eaten. But if you try to eat some les tendons, comment on dit les tendons en anglais? One second. Ouais, ça se dit pareil. Ligament, the ligament. If you try to eat the ligament, you can spend 1 year trying to chew them. You cannot. But we saw that cartilage you do. It's possible to eat. On a vu que les cartilages, tu peux les manger, comme dit la Mishnah. Mais les ligaments et les veines, tu peux pas. Tu mastiques sans fin. Et après, les os, c'est lié au sod. So what do we understand? I make it fast because the last topic I want to open, I want to spend time on it. So I'll give to you just what you have to know. So basically, there is a fifth level, which is higher than the sod. This is what we call the pshat of Gan Eden, and that is the cartilage, which is the pardes, srus. Il y a un cinquième niveau qui est au-dessus du sol, qu'on appelle le pshat du Gan Eden, qu'on appelle pardes. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi ce pshat du Gan Eden. Let's try to understand what is that pshat of Gan Eden and what is the difference between the pshat of Gan Eden and the pshat we do have in the world of Asia. Regardons c'est quoi cette analyse simple, ce pshat du Gan Eden, quelle différence il y a avec le pshat qu'on trouve dans l'âme Asia. Do you follow? Vous suivez? Is it okay? C'est bon? It's okay, Rabbi. Okay. Now let's go in the book of Kadosh, the same that we opened last week, and let's see now the final stage of that explanation, and you will understand the difference between leaders and leaders. Et comprendre la différence entre les leaders et les leaders. So look, feel free to cut me anytime. So what he said, voilà ce qu'il dit. Veze Mashe Katuv Dalet Shenichnedu Bepardes. Ah, you see, same topic. Même sujet. Il dit c'est le sujet des 4 qui sont rentrés dans le Pardes. It's the topic of the 4 who enter in the Pardes, in the garden. Ils sont rentrés dans ce jardin. Chez où? What is the Pardes? C'est quoi le Pardes? Pshat, Remez, Drash and Sod. C'est le Pshat, la version simple de la Torah, le Remez, l'allusion, le Drash, les midrash, on va dire, c'est
les histoires un peu comme ils font les conteurs. C'est-à-dire qu'il y a des images. So the drash is like the story that you tell with some images, some flowery language. This is the drash. Et le sod. These are the 4 levels connected to the pardes. C'est les 4 niveaux reliés au pardes. Keep in mind the 4 letters. Srusim, almas, srus, almas. C'est la même chose. So he said, V'nichnasu lehavin v'leda pnimiyut hasod. So they wanted, they enter in the pardes in order to understand the inner of the inner of the inner of the sod. Leur but, c'était de rentrer, de comprendre l'intériorité du sod. Meaning to understand the inner of Kabbalah. De comprendre c'est quoi l'intériorité de la Kabbalah. L'intériorité du plus haut niveau des eaux. The inner aspect of the higher level of the bones, which is the cartilage, qui est le cartilage. Because if you had bones here, you will not be able to talk. Si tu avais des os ici, tu ne pourrais pas parler. So now, look what it dit. Ou les havin kavanatenu ne nakshe od beinyan briat adam arishon. So c'est we're going to understand more, but let's talk about the creation of Adam Arishon. On va, pour comprendre notre sujet, on va parler un peu plus de la création de Adam. C'est ça, moi, quand je Baruch Hu began Eden, le Avdo, le Shamra. C'est Hashem put Adam in the Gan Eden to keep it, to work on it, to keep it. Il a été mis au jardin d'Eden pour le travailler et le garder. Via Murazal, and our sage have said, She'em mitzvat aase, or mitzvat lo taase. So he said, the sage explained that to work the garden and to keep the garden is the 2 categories of the mitzvot, the positive one and the negative one. Les sages ont dit, c'est quoi ces 2 injonctions qu'il a reçues par rapport au fait de travailler la terre du jardin et de la garder? C'est en fait les 2 catégories de lois que nous avons, les lois positives et les lois négatives. Ve'are ze'aya kodem shechata. But this was before he sinned. C'était avant qu'il ne faute. Chez Kodem, chez Nixar alav mita kaniskar. Before was the decree of death standing upon him. Avant que le décret de mort ne se tienne sur lui. Ve'acha ve'aken efshar lekayem mitzvat haTorah. Adam ki yamut ba'oel. Lo tasimu kacha ben enechem. Lamot. O ki yigar shor et ish. וכמה מצוות שאם הפשט שלהם זה היה כפי מה שיש לנו עתה, לא היה אפשר לקיימם כלל, והוא היה חייב ודאי לקיימם. רמר מצוות תעשה כנגד רמר איברים, ושסה מצוות לא תעשה כנגד שסה גידים, ואין אפשר. So now, I take a few seconds to explain to you. Sorry, it was small. Now, I take a few seconds to explain to you. What is he saying, Akadosh? Very logical. Qu'est-ce qu'il dit le Hari? Quelque chose de très logique. Il dit, look, when the order was given to Adam Arishon, quand l'ordre lui a été intimé de garder et de travailler le jardin, to keep and to guard the garden. Il dit, Adam was clean, was perfect. Didn't sin at all at that moment. So if I get this information, for sure, in the laws he received, there is nothing related to death. Because no death was at that moment. So how do we manage the mitzvot we know among the 630 mitzvot that when you will find a man dead in a tent? It's impossible because death wasn't existing at all at that moment when he received the order to keep and to work the garden. Il dit c'est quelque chose qui est simple. Il dit regarde, au moment où Adam Arishon il reçoit l'injonction de garder le jardin, de le travailler, il n'y a aucune dimension de faute à ce moment-là. Il est parfait, il est pur. Alors comment nous pouvons comprendre que dans les 613
loi que nous avons à garder, que lui aussi, il a reçu, parce que nos sages nous disent que garder le jardin et le travailler, c'est l'addition des lois positives et négatives, et on sait qu'elles sont 613. Because the sage has said, when he received the order to keep the garden and to work on it, is the two type of mitzvot, positive and negative, and we do know that he received also 630 mitzvot. So what does it mean? If in our 630 mitzvot we do have laws about impurity of death, how can it be possible for him when he received that laws? There's no death, there's no impurity. Tzadikim, do you follow me? Est-ce que vous me suivez? You're following Rabbi. We're listening. Okay. It means that the 630 laws that Adam received, they are not the same we are keeping. Because when Adam received that laws, no death on earth. He didn't sin at all at that moment. Parce que quand il a reçu ces lois-là, Adam Arishon, il n'y avait pas de mort sur terre, il n'avait pas encore fauté. Ce qui veut dire quoi? C'est que les 613 mitzvot de Adam, ce n'est pas nos 613 mitzvot. You see where Kabbalah is going? Let's go back in the text. Go back dans le texte. So he say, how is it possible? Say, look, very simple. Aval, amitot העניין da. Say, here's the truth. You have to know. כי כמו שבריאת האדם הראשון קודם שחטא היה גופו זר וגבוה יותר ממה שהיה אחר החטא. So you have to know that האדם הראשון, before the sin, he was perfect, his body was pure, and his level was tremendous. Tu dois savoir qu'Adam Arishon, avant la faute, il était pur, son corps était d'une splendeur et d'une pureté incroyable. Ken guf atorah she'az usham began Eden. לא עבדו לשמרה לקיימה מצוותיה, לקיים מצוותיה. רוצה לומר, פשט מצוותיה. היה באופן אחר יותר רוחני. He said, look, we do say every time that the number of mitzvot, positive and negative, are connected to the number of organs and ligaments and veins we have. On dit toujours que le nombre de mitzvot, de lois que nous avons, 613, sont reliés au nombre d'organes et de ligaments et de veines que nous avons. So he's saying like this, Arakadosh. At that moment, Adam Arishon was pure and perfect. That means also that the Torah he received was at another level totally. Pure and perfect, because the body you are also extension of the Torah, like I saw to you in the diagram. My pshat is my skin. My remez is my flesh. My drash is my ligament. My sod, it's my bones. Donc, comme on a vu que la peau, c'est le pshat, le remez, c'est la chair, le drash, pardon, c'est les ligaments, et que les os, c'est le sod, il dit, tu comprends maintenant que la pureté qu'il avait faisait aussi que sa Torah était à une autre pureté. You understand now that the purity he had because he was just created was bringing also his Torah to be at another level. At the very pshat level. À un niveau simple. ולכן כל מה שאדם תוכה ועושה פשט המצוות אשר לנו בעולם הזה, הוא לכשיוכל להיכנס לגן עדן הארץ עם הלבוש הזה, ושם מתערער לעבוד ולשמרה, ועד דרך שהייתה כוונותיה יתברר בבריאת האדם הראשון עם זכר. So it said the same thing. What is the pshat you see about Adam Arishon? It's what we call the pshat of Gan Eden.
Many people today, they call themselves, I'm Pashtanim. I want to do Pshat because there's nothing higher than the Pshat. No, you are mistaken. Nothing is higher than the Pshat of Gan Eden. Because you think that the Pshat, by opening your Chumash, this is the Pshat that will give answer to all the secret till the Sod. No, we talk about the Pshat of Gan Eden. Donc c'est ça, les gens se trompent beaucoup aujourd'hui. Ils pensent qu'ils se dévisent comme des pashtanis. Moi, je fais que le pshat. Je suis un expert du pshat. Mais tu es expert d'un pshat qui est la résultante d'une faute. On va expliquer comment après. Le pshat dont on parle, qui est au-dessus de tout type de Torah, c'est le pshat qui est au Gan Eden, qu'on appelle en fait quoi? L'intériorité du Sod. So meaning that the pshat of Gan Eden, this is what we call the inner of the Sod. If you want, the cartilage, the srus, almas, si tu veux, c'est le cartilage, le srus, almas. So he said, ואם זה נתרץ מה שהקשינו בתחילה, כי כשישראל עמדו על הר סיני. So now look this point. So look, we will explain to you something very odd. Il dit, je vais t'expliquer quelque chose de très dur. C'est when the Bnei Israel were stood on the Mount Sinai. Quand les Bnei Israël se sont mis debout sur le Har Sinaï, Paska Zuamatan, Vechazru Liod, Kadam Arishon Kodem Chet. Say, remember what said the sages. Say, death was removed from the earth. La mort a été retirée de la terre. Meaning, the Bnei Israel who were on the Mount Sinai, they were at the same stage as Adam Arishon in the garden before the sin. C'est-à-dire que les Bnei Israël qui étaient au mont Sinaï, ils étaient au même niveau que Adam Arishon avant la faute. Alken, איך היה נותן להם השם יתברך תורה שכתוב בה אדם כי ימות באוהל, אם כבר פסקה זוהמת הנחש. אבל האמת שאז נתנה השם יתברך התורה על דרך ששם אדם הראשון בגן עדן לעבדו לשמרה, והיה גוף ופשט התורה יותר רוחני ודאי, ואלו היה לוחות ראשונות. He said, look, if now you think about that moment of the of the Mount Sinai, because the death was removed, the impurity of the snake was removed. So the Torah the Bnei Israel received on the Mount Sinai has nothing to do with the Torah we use today, talking about the way to remove impurity, the way to do mourning, the way to remove the impurity of death. There is no death because death was stopped. So the Torah that the Bnei Israel received on the Mount Sinai was exactly the same that Adam Arishon received being in the Gan Eden. Il dit, regarde, c'est simple. À partir du moment où la mort a été enlevée de la terre, juste avant qu'il y ait le moment du Mont Sinaï, à ce moment-là, sache que il est impossible que la Torah qui leur a été donnée au Bnei Israël soit une Torah qui parle de l'impureté des mains, de l'impureté de la mort, de l'impureté de ci, parce que il n'y avait plus d'impureté. L'impureté du serpent avait été enlevée. Donc, ils ont reçu une Torah qui était identique à celle qui avait été donnée à Adam quand il était au jardin d'Éden. Et il dit, c'est ça qu'on appelle les premières tablettes, les premières luchot. And he said, this is what we call the luchot rishonot, the first luchot. And see what Arakadosh is saying here. He said very simple. When you are in Olam Hazeh, quand tu es dans ce monde, Olam Hazeh, où le Sheyacha Lekanes Began Eden say, when you will succeed to enter the Gan Eden Haaretz, in the Gan Eden of the earth, with new clothing, you can be able to receive the same Torah that Adam Arishon was dealing with. The level of Pshat higher than the Sod itself. Donc il dit, à partir du moment où tu arrives dans ce monde-ci à rentrer dans le Gan Eden de la terre et que là-bas, tu rentres avec des habits nouveaux, qu'est-ce qui se passe?
Sorry. Mechila. Can you hear me? It's okay? Vous pouvez m'entendre, c'est bon? Yes, Rabbi. Yes, Rabbi. I You're can hear back. you. Toda Rabba. So now what's happened? He's saying to you like this. Il vous dit comme ça. Il dit, c'est très simple. Il dit, l'accès à cette Torah du Gan Eden, ce pshat du Gan Eden, tu peux l'avoir à partir du moment où tu rentres dans le Pardes ici. He's telling you that the access to that Torah of Gan Eden, to that pshat of Gan Eden, you can have it by entering in the Gan Eden Haaretz. In the Gan Eden Haaretz. Rabbi Nitiavna is asking, Rabbi Nitiavna, il demande, est-ce qu'il y a un lien entre l'Amed Yud et le Sod du Sod? Oui. Parce qu'on a parlé que pour accéder au Sod du Sod, il faut avoir enlevé l'impureté du serpent de notre âme, en fait. Et on sait qu'elle a joué un rôle essentiel dans l'introduction de cette impureté dans notre ADN. J'ai juste une question. Au moment où ça a coupé, tu parlais des vêtements nouveaux. Après, ça a coupé la phrase. C'est ce que tu voulais dire. Donc, il dit quoi? Il dit les Vushim Hadashim. Donc, c'est les Vushim Hadashim là, on va le voir dans quelques minutes ce que c'est. Mais il faut savoir qu'il y a là une possibilité de rentrer dans le Pardes à partir du Lamazé. Il le confirme. Akadosh is confirming that there's a possibility to enter the Pardes from Olamazé till now, jusqu'à maintenant. It's not a dream. It's not false. It's the real situation. But that situation, before I explain it, I need you to understand that the Luchot Rishonot were actually the Pshat of Gan Eden. It's not the Pshat that people claim to do. I'm doing Pshat. No, this is not the Pshat at all. This is you being lazy, not studying the 4 levels of Torah. With that famous Midrash, Tanchuma, it said like this. Hashem said to the Bnei Israel, why do you hate me? And the Bnei Israel say, what did we do to be called like haters against you? He said, because you said that the Nevi'im and the Ketuvim, they are not like the Torah. This is the same situation when someone decided to say, I'm doing Pshat. You are just missing wisdom because you are mixing up all many concepts. The Pshat we talk, which is higher than the Sod, is not the Pshat of your laziness. It's the Pshat which is the inner of Sod. Donc les gens se trompent. Il y a un Midrash Tanchuma qui est très clair qui dit Hachem il demande au Bnei Israël pourquoi vous me détestez. Le Bnei Israël te dit en quoi t'avons-nous offensé? Qu'est-ce qu'on a fait pour que tu dises qu'on te déteste? Il dit parce que vous dites que les Ketuvim et les Nevi'im ne sont pas comme la Torah, ne sont pas de la Torah. Donc faire le choix de ne pas étudier d'autres niveaux de Torah, c'est un issur. It's forbidden. You are doing a sin, not studying other level of Torah, de ne pas étudier tout le niveau de la Torah. And by thinking, en pensant que tu fais le pshat, c'est pas le pshat que tu fais, c'est ta fainéantise que tu manifestes. Parce que le pshat dont on parle, qui est au-dessus de tout, c'est le pshat du Gan Eden, qui est l'intériorité de l'intériorité du Sod. Ou si vous voulez, le cartilage, la trachée. That's it. Selon Wadi Serra, ce qu'il dit, Ve'elu ayu luchot rishonot. Asher ayu ma'asav itbarach. Say they were made by his hands of Hashem. Ces luchot là étaient faits par sa main. Liyot gam aguf ruchani velo kmo ashniyot. Et c'est look, the body of that tablet, même la forme physique de cette tablette, c'était spirituel. C'était quelque chose de très élevé. It was spiritual, very high. Not like the second one. Pas comme les deuxièmes. You get it? You see where I'm going about the leadership? You see now 2 groups? You see now the roots? Look, regardez maintenant. Vous allez comprendre pourquoi on parle de leadership. Regardez. Velo kmashniot, Shama Hashem Barar, les Moshe, Pesol lecha. He said, look what Hashem said to Moshe. He said, make it for you.
Pasalecha. Fabrique-les pour toi-même. Chez Pasoul Avanim Ketaknam. Ve'aya alidi Moshe Sasa, because Moshe took the bone, took the stones and made like the first tablet. C'est Moshe qui a pris les pierres et les a taillées comme les premières tablettes. But it wasn't the first tablet. It wasn't the first Torah. C'était pas comme un Luchot. Vektivat Torah aya alede Hashem Yitbarach. But it was written by Hashem, but made by Moshe. Meaning that the body of that Torah was vulgar. C'est-à-dire que le corpus de cette Torah-là était vulgaire. C'est Moshe qui a fait ça. L'écriture, elle est divine. The writings is divine, but the body is vulgar. Le corps, il était vulgaire. Les oroth, she'aguf ayagashmi. He said to tell us that the body of the second luchot, le corps de second luchot, était matériel. It was material. Aval metrila, gam aguf vepshat Torah aya ruchani yoter. He said, but from the beginning, on the first luchot, and the body and the pshat of that Torah were very spiritual. C'était très spirituel. But in the second tablet, dans les deuxièmes luchot, what's happened? Material. Ça devient très matériel. Now you understand why you have two groups. Maintenant, vous comprenez pourquoi il y a deux groupes. There's one group telling you, En Kemar and Torah. They take the Mishnah, En Kemar and Torah, ils prennent la Mishnah, pas de farine, pas de Torah, they transform it by no money, no Torah. Ils ont transformé ça par pas de monnaie, pas de Torah. Meaning, I need kesef, need money, j'ai besoin d'argent. Where's the kesef? We need to make it. We need a billion. We need a million. And they say, this is Torah. I will not say everything I know, but they brought materiality in the spirituality. C'est-à-dire qu'on est tombé dans une dimension où les gens ont transformé le Mishnah qui dit pas de farine, pas de Torah, en transformant ça, en disant que la farine, c'est pour dire que c'est l'argent que l'homme gagne. Donc, ils commencent à dire, voilà, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. Mais de quoi vous parlez? On arrive à des dimensions où les gens sont d'une avidité financière qui est incroyable. We achieve a level where people are so craving money. Les gens, ils ont besoin de faire de l'oseille avec la Torah. People need to make money with Torah. This is the result of that materiality. C'est le résultat de cette matérialité. That's why even when you convert in France, in England, you pay $1,000. We make you pay. Vous savez, quand tu te convertis, tu payes $1,000, 1,000 euros. On te fait payer. Pourquoi? Materiality. Why? Materiality. That's why also the leaders will be very material. They make choice. What is better? To study more Rabbi Nechunya ben Akane, to know how to fast and to make the tikkun Marishon, or to put billion and billion on the best technology of military research technology, that to protect my people, and at the end, what's happened? No one is protected. 1,200 people were killed. What did your technology? What did all the billion you put on the best weapon ever? What was the help of that investment? C'est comme ça aussi on arrive à un autre type de leader. Ils arrivent à te dire non, il faut investir massivement, mais des millions dans la technologie militaire. Mais ils n'ont même pas le temps d'ouvrir un livre de Rabbi Nechunya et savoir comment on peut faire la réparation de la Damarichon pour s'élever. Ils ont fait un choix matériel. They made a material choice. Et la défaillance de cette course à l'armement et à l'innovation technologique militaire a été stoppée il y a 12 jours, 15 jours, quand des milliers de Juifs sont fait massacrer comme des animaux. Elle était où la technologie militaire?
Same thing. You want to do the politics? Bring money, please. First. Première chose, tu veux faire la politique? Amène l'argent d'abord. With no money, you cannot do politics, my friends. It's them. C'est eux. Amène l'argent. Sans argent, on ne fait pas de politique. C'est eux. Matérialité, gashmiut. Ils sont dans les secondes luchot. They are in the second luchot, dans les deuxièmes tablettes. This is their word. That's why I can never vote for one of them. C'est pourquoi je ne peux jamais voter pour un d'eux. They are not in my level. We are not from the same word. Ils ne sont pas à mon niveau. On n'est pas dans le même monde. Je ne peux pas voter pour eux. C'est pas des leaders. Why? Because in their mind, they think materiality. Parce que dans leur tête, ils pensent matérialité. Matérialité. Look. Aval mitrila, gam agoufa yaourania, kefi matrikat sheisigu be'asinena. Look. He said that level of spirituality was also achieved in the Mount Sinai. C'était aussi ils ont atteint ce niveau aussi au Har Sinai. Uba olam hazeh, asu, egel, egel. He said, but look, after they received the first luchot, the first tablets, just after the death was moved from earth, après qu'ils aient reçu les premières tablettes, après que la mort ait été enlevée de la terre, ils ont fait le veau d'or. Vechatu kadamarishon, and seal la kadamarishon. Ukshenishberu aluchot harishonot. So when the first tablets were broken by Moshe, quand les premières tablettes ont été cassées par Moshe, shelo ayu reuim leoto apshat. It means that they were not meritants to have access to that pshat, which is the inner of the soul. Pourquoi Moshe a brisé ces tablettes-là? Parce qu'il ne méritait pas d'avoir accès à ce pshat-là, à cette simple Torah-là, qui est en fait l'intériorité de la mystique, which is the inner dimension of the mystic. Mais la reine, Tziva Jamid Bara le Moshe, Pasal Lecha, Ve Uksham Apshat. Ce c'est votre Moshe, Hashem Tete Moshe, do make some tablet for yourself. Il dit à Moshe, fais des tables pour toi-même. And say that's why now the Torah became very material. La Torah est devenue très matérielle. Vezeu dalet shenir nesube pardes. This is the secret of the four who enter in the pardes. C'est le secret des 4 qui sont rentrés dans le pardes. Rabbi Akiva, Ben Azai, Ben Zoma, El Shacher. She'ayu mitlabshim nishmatam belevush acher ruchani. You see, how do you enter in the pardes to become a real leader? Because all the sages said that the four rabbis, they were the leaders of all the generation of Israel. No one was at their level. Que disent nos sages par rapport à ces 4 rabbins-là qui sont rentrés dans le pardes, dans ces 4 lettres-là, Almas, Srous, Trachea? Ils disent, ces 4 rabbins-là, il n'y a aucun qui était à leur niveau. No one were at that level. Because they bring their soul to become so spiritual. Ils ont amené leur corps, leur âme d'être si spirituel. Meaning, I don't care about your materiality. My truth has no price. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau où ils disent, on n'en a rien à faire de votre matérialité. Notre vérité n'a pas de prix. Ou la Torah, because they wanted to achieve that level of inner of the Sod, if you want, inner of the mystic, if you want, inner of the Kabbalah. Ils voulaient entrer le niveau de l'intériorité de la Kabbalah, l'intériorité de la mystique qu'on appelle le Pshat. What we call the Pshat. Al derer luchot rishonot, because they knew that there's a way to achieve the first tablets, the first luchot. Because when Moshe broke them, he do put them in a coffin. Remember, c'est quand Moshe les a cassés, il les a pas jetés. Il les a mis dans une coffre. So they are accessible. Alors, elles sont accessibles. Ve'al derer the Adam chez Usham Began Eden. So he said, maintenant on va le dire.
ולכן, אמר לו רבי עקיבא, that's why he said רבי עקיבא, il a dit רבי עקיבא, שאתם מגיעים לפני אבני שיש, טהור, when you will arrive in front of the marble stone, the pure marble stone, what are them? The לוחות ראשונות. He's saying that to Rabbi Meir. Il dit quand vous arrivez, he's telling that to the three others who are going to try to go with him in that place called Pardes. Il dit ça aux trois autres qui essaient d'aller avec lui dans le Pardes. Il dit quand vous arrivez devant les deux pierres de marbre pur, רוצה לומר, לאותם בית אבנים, שהם בית לוחות, שהיו ו' פרחים באומרם, זה לשונו, והם טהור. רוצה לומר, שאינם כשניות, שאינם טהור, לפי שהפשט והגוף, התורה, הוא דבר גופני וגשמי. So he said, keep in mind, when you will arrive, no, if you want to achieve the first luchot, you have to know how to disconnect yourself from materiality. Et si tu veux atteindre le niveau des premières luchot, des premières tablettes, tu dois savoir comment te déconnecter de la matérialité. Parce que les deuxièmes luchot ont transformé, ont mis en place une Torah matérielle. Et c'est pour ça, malheureusement, que beaucoup de gens dans le monde pensent que les Juifs ne sont portés que par l'argent. That's why many people in the world they think only that Jews are interested by money and materiality. It means that we are totally dead inside of that second luchot. C'est-à-dire qu'on est totalement plongé dans cette seconde luchot. Luke 9:17. באופן שהפשט אחד והגופניות אחד, כמו שאמר כתוב שם, ושהכל הוא טהור, והכל הוא דבר אחד. ולכן אמר לו, אל תאמרו מים, רוצה לומר בית פעמים, נאורות, שיש הפרש בין הפשט והפנימיות. זה look, when you will be in front of the first luchot, the first tablets, quand vous serez devant les premières tablettes, les premières luchot, don't say maim, meaning don't distinguish the pshat and the sod. Il fait ne distinguez pas le pshat et le sod, meaning at that level everything is one. C'est-à-dire à ce niveau-là tout est un. Ne dites pas moi je fais le pshat, toi tu fais le sod, moi je suis pas là-bas. Don't say I'm doing pshat, you doing sod, I'm not there. When you are like this, we do have the proof that you are not at the level at all. Quand quelqu'un agit comme ça, on voit la preuve qu'il n'est pas au niveau du tout. So he said, Yeshama kol davar echad, ve'shama'a tiskenu benafshechem, וזהו שבין הזי הצית ומת, ובין זומאה הצית ונפגע, ואישה בן אחר קצץ בנציות. אבל רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, ודי למבין. So he said, look, how come that all of them failed except Rabbi Akiva? It's all about understanding how not to distinguish the level of Torah and not to let the mindset of materiality drive you when you try to go deep inside that four letters that we call the Pardes. Fais attention, parce que tout le but c'est de ne pas te laisser conduire par les divisions de la Torah, il faut tout étudier, et surtout ne pas te laisser happer par la matérialité, parce que c'est comme ça que tu te feras avaler quand tu veux essayer de rentrer dans ce Pardes-là qu'on appelle Aleph, Lamed, même sa mère. Maintenant, regardez. C'est look what said our sages in Maseret Nedarim Lamed Chet. Ils ont dit dans Maseret Nedarim Lamed Chet. When Hashem said to Moshe, Pesel Lecha, make for you, build for you, engrave for you. Quand Dieu dit à Moshe, taille pour toi des tablettes. Il sait, Ve'amru Shemisham
Moshe Rabbeinu est cher. They say like this. From that moment, Moshe become rich. La Gemara dit comme ça. De ce moment-là, Moshe est devenu riche. Ouais. C'est Mipsolet, c'est from the waste. Et fait des psolet, en fait, c'est les excréments. Fait Yuvan, look. Yuvan, im pasuk horer yamim bemina besmolo horer osher vichavot. שהכוונה שמי שעוסק בתורה בימין שבא רוצה לומר בפנימיות סודותיה זה יהיו לו אריכות ימים בעולם הבא. ששם ינוח וללמוד תורה בפנימיות. C'est basically de 50 luchot. Ils disent quoi en résumé? Les deuxièmes luchot, les deuxièmes tablettes, de 50 tablettes have been made from the waste of Moshe, obsolète. That's why the verb is pesolecha. Ils disent que là-bas, les deuxièmes neurotes ont été faits à partir de la partie, je ne peux pas dire, excrément de Moshe. Vous comprenez ce qui se passe ici? Do you understand what's happened here? When we talk about Nusar Afriki, it's all about Torah Aleph. Quand on parle de Nusar Afriki, c'est tout en rapport avec la Torah Aleph. That's why we do everything according to the Sod. Ça, on fait tout selon le Sod. Because we don't want to deal with the solid, with the waste. On ne veut pas dealer avec les excréments. C'est ça le secret que l'Ori te dit. Le monde de la Torah du bête, qui est le monde qui nous entoure, le monde qui fabrique vos leaders, vos rabbins, c'est un monde de matérialité dans lequel moi, en tout cas, je ne suis pas. So the world that surrounds you, your leaders, your rabbis, the one you run after, ceux que vous courez après, yeah, I want to listen to that rabbi, yeah, yes. Look what you feed your soul from. It's not about that. Wisdom, Trachea, almas, srus, la sagesse, la dimension spirituelle de Trachea, la dimension du paradis. C'est ça le secret. So, conclusion. 2 questions. Ayakado said how that there's a place where you enter in Gan Eden Haaretz to be able to try to go up in the Paradis. Il dit, il y a quelque chose dans le Gan Eden Haaretz où tu vas essayer de aller dans le Paradis. Mais il dit, c'est Haaretz. He said it's mentioned that it's on the earth, right? Il dit, c'est sur la terre. Right? Yes, Rabbi. Et oui. Regardez maintenant. Look now. One second. We're going to read it, and it will be the conclusion before the conclusion. Anyways, please follow what I'm going to read with all the details and intention. S'il vous plaît, suivez tout ce que je vais lire avec détail et intention. Sorry. Look. Maseret Tamid, Lamed Bet Amoud Aleph. Maseret Tamid 32, première page. Look, I will read in English and translate. When Alexander was preparing to part from the elders of Negev, he said to them, I want to go to wage war against the country of Africa. What do you recommend? Donc il dit,
Je veux aller, et dit aux sages du sud, je veux aller dans les terres d'Afrique. I want to go basically to wage war. It's not like say, I want to go in Africa. Je vais aller en Afrique. Là-bas, je veux conquérir l'Afrique. I want to conquer Africa. Qu'est-ce que vous recommandez? I said to him, you will be unable to go there, as the mountain of darkness block the passes. Tu ne pourras pas aller là-bas parce que les montagnes des ténèbres bloquent le passage. He said to them, it is not possible for me not to go. And it is due to this reason that I ask you to advise me, rather than refraining me from my campaign, that I might, might I do to cross the mountain of darkness. Au lieu de me bloquer, parce que je dois faire cette campagne de conquérir l'Afrique, ne m'empêchez pas, dites-moi plutôt ce que je dois faire pour passer les montagnes des ténèbres. Verset to him, ils lui disent, bring Libyan's donkeys that work even in the darkness. Amène des ânes du Liban qui marchent aussi dans les ténèbres. And this animal will guide you through these passes. Et ces animaux-là vont t'aider à passer ces montagnes-là des ténèbres. And brings coils of rope and tie one end of rope on his near side of the mountain. And you are about to enter there, so that when you come to return by the same path, you may take hold of the rope left from your initial march, and following them, you will come back at your place. Et donc, quand tu vas là-bas, prends aussi avec toi des cordes. Tu attacheras à des montagnes et tu attacheras chaque bout de corde à l'autre bout de corde pour que tu puisses garder ton chemin et pouvoir revenir quand il sera le temps de revenir. Let me help you. Mountain of darkness. These rabbis, the sage of the south, donc les montagnes des ténèbres. Ces rabbins-là, les sages du sud, c'est bizarre, ils savent vraiment bien comment y aller. Ah bah oui, parce que comment tu peux savoir décrire de manière aussi précise un endroit où tu n'es pas allé? Non, tu y es parti. C'est pour ça que tu es revenu et que tu es devenu des sages du Sud. Tu as un niveau qui est au-dessus. Parce que tu es à un autre niveau. Et comme tu vois qu'Alexandre le Grand, il est plein d'audace, plein de prétention, tu dis, tu ne vas pas y réussir. Mais tu lui donnes des conseils pour qu'il puisse entrer et sortir Béchalom. Exactement comme Rabbi Akiva. Vous suivez? What he said? What I said? It's very strange. How can they be so precise about the way to achieve that place? It's because they went there. They went there and they came back. That's why they are higher than the other sages. They are called the sage of the Negev, meaning the sage of the south, because from south from wisdom. And they said to them, you will not succeed. Not to tell him that you will not succeed, you are zero. No, because they do know what it takes to remove yourself from materiality. And he said, use the rope to be able to enter and to go. Exactly like Rabbi Akiva. You see where I'm going? Look. Alexander did this and went off his campaign. Il a fait ça et parti dans sa campagne. He came to a certain town whose entire population was women. Dans une certaine ville où toute la population c'était des femmes. And they wanted to wage battle against them. Il a voulu les combattre. The woman said to them, it's not in your interest to fight us. If you kill us, people will say Alexander killed women. And if we kill you, people will say Alexander is the king whom women killed in battle. Instead of fighting them, Alexander said to them, bring me bread. They brought to him bread of gold upon the table of gold. Donc, il voulait se battre contre elle. Elle dit, mais tu te bats contre nous, tu ne vas pas réussir. Tu es perdant de toute façon. Pourquoi? Si tu nous bats, on va dire que tu as battu des femmes, mais si on te bat, on va dire que tu as été battu par des femmes. Et il leur dit, ok, dans ce cas-là, apportez-moi du pain. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles lui ont apporté du pain doré sur une table dorée. Materiality.
You get it? Matérialité, vous comprenez? Alexander said to the woman, il dit aux femmes, do people eat bread of gold? Est-ce que les gens mangent du pain doré? They said to him, but if all you wanted was actual bread, didn't you have bread to eat in your own place? It was not for bread that you took up a campaign and toiled and came here. Il dit, si tu voulais vraiment du pain, du vrai pain, tu n'avais pas du pain de là où tu viens? C'est pas pour du pain que tu t'es déplacé pour commencer une campagne ici. You must have come to increase your wealth. Materiality. Tu es venu pour agrandir ta richesse. When Alexander left and came back to his land, he wrote upon the gates of the town, I, Alexander of Macedon, was a fool until I came to the country of Africa, of women, and learned sense from women. Il dit, en rentrant chez lui, Alexandre écrira dans sa ville, à la porte d'entrée de sa ville, moi, Alexandre, quand je suis parti en Afrique, j'étais un fou jusqu'à ce que je sois parti, un idiot jusqu'à ce que je sois parti en Afrique, et j'ai rencontré là-bas des femmes desquelles j'ai appris. Look, let's finish it. With regards to Alexander, the Gemara relates, when he took himself and went on his way, he sat at a certain spring and eats bread. Donc, quand il décide de commencer à repartir, il s'assoit à côté d'un torrent, d'une cour d'eau. Il commence à manger du pain. He had certain fish in his hand, and while he cleansed them of their excessive salt, a particular pleasant fragrance fell upon them. Alexander said to himself, I may conclude from this even that these springs come from the Gan Eden. À ce moment-là, quand il s'assoit pour manger, il prend du poisson salé et il voulait les rincer parce qu'il y a un peu trop de sel. Et quand il commence à les rincer, il y a une odeur agréable qui émane de tout ça, de ce poisson-là. Il dit, je conclus que cette eau-là vient du Gan Eden. I can tell you it was the Gihon. Je peux vous dire que c'est le Gihon. But it's another day, un autre jour. This comes from Gan Eden. If I'm here, where are we? In his Africa campaign. On est où? Dans son campagne africaine. What do you need to achieve the Luchot Rishonot again? You need to enter the Gan Eden Haaretz, right? Qu'est-ce que vous avez besoin pour retrouver les Luchot Rishonot? Vous devez avoir pied dans le Gan Eden Haaretz. Look, it's not finished. There are those who say, he took from this water and washed its face. And there are those who said he ascended along the length of the entire spring until he reached the entrance of Gan Eden. Certains disent, oui, il a pris cette eau pour laver son visage. D'autres disent, non, il a suivi le cours d'eau jusqu'à ce qu'il arrive à l'entrée du Gan Eden. He raised a loud voice. You raised a loud voice. What's happened? You think that your trachea is at the level? Et il avait une grande voix. Quoi, tu penses que ta trachée est au niveau? Calling out. Il crie. Il appelle. Open the gate for me. Ouvrez la porte pour moi. The center of the Gan Eden, the center of the Garden of Eden said to him. Le gardien du jardin d'Éden lui dit, This is the gate of the Lord. Il dit, ça, c'est la porte d'Hachem. The righteous shall enter into it. Il n'y a que les tzadikim, les justes qui rentrent. Meaning you are not tzadik. C'est-à-dire que tu n'es pas tzadik. Since you are not righteous, you may not enter. Yes. Parce que tu n'es pas un tzadik, tu ne vas pas rentrer, Alexandre. Il said to them, il leur dit, I too am worthy. Je suis aussi méritant. As I am a king, parce que je suis un roi. I am very important, très important. And if I will not be admitted, at least give me something from inside. Il dit, si vous ne me laissez pas rentrer, au moins donnez-moi quelque chose de l'intérieur. They gave to him a highball. Il lui donne quoi? Un globe oculaire. He brought it and he wedged it all
the gold and silver that he had against the eyeball, and yet the riches did not balance against the eyeball greater weight. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toute il prend cette globe oculaire, il met sur la balance, une balance, avec tout l'or et l'argent qu'il avait. One more time, materiality. Et il voit que l'œil, le globe oculaire, bah, il est plus léger que toute l'or qu'il avait. He said to the sages, "What is this?" So no, I don't understand. He was dealing with the guardian of the Gan Eden, or he's dealing with the sages? Look, why does this eyeball outweigh everything? No, sorry. Quand il met le globe oculaire en face de tout l'or, le globe oculaire, il est plus lourd que tout l'or qu'il a et tout l'argent qu'il a. Donc il dit, comment ça se fait qu'il c'est plus lourd que tout? They said, it is the eyeball of a mortal person, of flesh and blood, which is not satisfied either. C'est le globe oculaire des mortels qui sont faits de chair et de sang, qui ne sont jamais satisfaits. Materiality. Il s'est ouvert, mais il leur dit, from where do you know that this is the reason for the unbalanced scale? Comment vous savez que c'est ça qui provoque le côté que la balance, elle est pas logique? The sages answered to him, take a small amount of dirt and cover the eye. Il dit, prends un peu de poussière et couvre l'œil. He did so, and it was immediately balanced by its proper counterweight. The eye is never satisfied while it can see as it's written. Donc il dit, c'est simple. Qu'en couvrant l'œil, d'un coup la balance redevient normale. Il fait parce que l'œil n'est jamais satisfait parce qu'elle désire toujours. So I'm telling you, the truth is here. Alexander the Great, Alexander le Grand, is a leader. C'est un leader. He went, oui, Papa Rabbi Yochanan, is the Goje. Yes, il est à Goje, c'est sûr. Probablement. Hein. Pour voir s'il n'y avait pas dans d'autres endroits aussi. Mais ça a donné sûrement les Agogia plus tard au Bénin. He said like this, he said, look, Alexander the Great is the perfect example of a leader, master of many countries, millions of people under you, and you are always craving about materiality. Tu es un dirigeant mondialement connu, mais tu as toujours la matérialité. At the end of the day, you don't enter the paradise. Au fin de compte, tu rentres pas dans le paradise. Gan Eden à Haaretz, c'est en Afrique. C'est écrit, c'est en Afrique. That's why in Africa you see people, they are disconnected from materiality. They don't need the last brand new house. They don't need the last brand new car. They don't need these things. They are satisfied with what they have. Why? Because the place is like that. Ça, vous voyez en Afrique, les gens, ils sont pas là à courir après la matérialité. Ils n'ont pas besoin de la dernière voiture, la dernière création. It's the European mentality what the diaspora bring in Africa that create a type of Europeanization of the African society. C'est en fait la mentalité de la diaspora qui revient en Afrique, qui crée une forme d'européanisation de la mentalité des pays africains. But you see, this is the story. C'est l'histoire. The leaders of the second Luchot are not the same as the leader of the first Luchot. Les leaders du premier Luchot, ce n'est pas les leaders du deuxième Luchot. And you should understand that this is the time of changing. Vous devez comprendre que c'est le temps des changements. All the earth will change. The leaders of yesterday
The ancient time will come again through you. And what we had in the middle, all the leaders who fake to be righteous, they will be put aside. Tous les leaders de l'ancien temps, les vrais qui incarnaient une vraie leadership prophétique, ils vont revenir. Tous ceux qui étaient là, qui faisaient semblant d'être des gens justes, qui portaient une certaine probité morale, ils seront mis de côté. That's why you should not be afraid. The time is now. Not only for Israel, but for all the world. Things gonna change. Things gonna change. You will see that we will live a new cycle of events that we create a totally other dynamic of what used to be in the last 10 centuries. Vous allez voir qu'on va vivre un nouveau monde qui va créer une autre dynamique par rapport à ce qui était fait dans les 10 derniers siècles. So this is what I meant when I say what should be a real Jewish leader. C'est ça que je voulais dire quand je disais que c'était quoi un vrai leader juif. Someone who is rooted in the spirituality of the Trachea, which is the wisdom. Quelqu'un qui est enraciné dans la spiritualité de la Trachée, qui est la sagesse, incarnate by the entrance in the Gan Eden for one purpose, to dress your soul with the clothing of the first tablets, the first Lurot, et qui fait tout pour rentrer dans le Gan Eden, dans le Pardes, pour un seul élément, s'habiller des habits du Lurot Rishonot. Nusar Afriki, it's only about that. Le Nusar Afriki, ce n'est que ça. Si on a pu aujourd'hui le créer, c'est parce qu'on a reçu un feu vert de là-haut. If we have the possibility to create it this year, it's because the fire was green from Nemala. And same thing will happen politically. La même chose va se passer politiquement. Congo will change. Nigeria will change. Cameroon will change. South Africa will change. Namibia will change. All the country will change. Time is up. Things are closing. We are starting a new cycle. Le temps est arrivé. Les choses se ferment. On commence un nouveau cycle. They all know it. Ils le savent tous. Only you don't know. You don't know. But now you know. Tout le monde le sait. Il n'y a que vous qui ne le savez pas. Maintenant, vous savez. Baruch Adonai Leolam. Amen. Et Amen. Amen. Amen, Amen. amen. תודה רבה, Chief Rabbi. תודה Rabbi, רבה. Chief Rabbi, I have a question. Yeah, תודה רבה, Rabbi Chief Rabbi Kitch. Listen to you. Yeah. Thank you for the exposition. And it looks like somebody who wants to pass through the Sahara Desert on foot. The more you go, the thicker the sand, and the more the destination looks to be very far away. So the more you explain, the more bigger and the more deep everything becomes. You explain again tomorrow, it becomes deeper again. Yes. So people think you explain, it becomes shallow. Now, yeah, can I get it? The more you explain, the more it becomes deep. The thing is, this is the way a whole African farmer know how to trap the kids. You know, but the purpose basically is to let you know that all the ambitions that you guys have, it's now. And the tools will be given to you, because real leadership, according to the first step, the first luchot, is not to create a system of pyramid, meaning I'm here in the head, you stay. No. The purpose is to bring everybody up, like a real sage who his only dream is to see his student becoming higher than him, because he know what it means. It means that you're gonna be higher also. So the purpose is not to say
you know more than me. No, if you become more than me, because I'll help you, I will get some benefit from what you're gonna be. So I have no suicide. So the purpose is really to show to you that we have the tools and we can make it. So why I'm saying this now, Yeah. from your exposition, it makes me feel that I am second class compared to the generation at Mount Sinai. Because if the Torah they have is different from the one I have, then how can I talk? Because if the Torah they had, because in some books you read, they said all the people who were out at Mount Sinai, they were greater than all the prophets that existed. They were greater than Eliyahu, Yirmiyahu, Ishayahu. The people who were at Sinai were greater. Now I understand it. Because the people who were at Sinai were at different level. They were at level as Adam Harishon. And they saw at the level of Adam Harishon, and at their level, death was removed from the earth. Otherwise, all of them would die because they commune with Hashem. So because they were at the level of Adam, Adam did not die when he was speaking with Hashem because he was at a big level. Now the people at Sinai got to that level, so they cannot die. But every other person, apart from Moshe Rabbeinu, will die if he go to that same level. And now the Torah they have is at that level. Now the Torah I have is at materialistic level. So it makes a very big imbalance. So how do we start to comparing this? Now it makes me to want to ask, where did the Torah then come? It means they gave us the Torah of kids. We can't even talk when the people at Sinai want to talk. We can't even talk because it means after this world, maybe in the Olam Haba, they will teach us what the next Torah is, because at that time, in the Olam Haba, all they say, thou shalt not kill, will not be there again, because who can you kill again? Thou shalt not worship idol will not be there, because there's no idol to worship, and so on and so on and so forth. Now, what I started thinking again now, will the temple, the Bet Hamidrash, will it be there in the Olam Haba? So, what I'm thinking, maybe it's not in the first Torah, maybe they put it for us in the second Torah, because they need Hashem presence to help give us link to come to Him, because we have gone so low in this level that they gave us second level of Torah. So maybe in the Olam Haba, there will be no Bet Hamidrash, because everybody would have elevated to that level of spirituality. So that's my small confusion there, Rabbeinu. The Chief Rabbi Kish, the word you brought are full of wisdom, and this is now maybe the very day you will understand the strategy I tried to explain for many months to all the rabbinate, the chief rabbinate, to all the tzaddikim and the rabbis that you are. Remember something that Rabbi Nechunya said regarding your question. I just sent something in a group. I will read it because I know that it will bring you to shake a bit. Look what Rabbi Nechunya is saying. He said like this. 1 second. There is, yeah, okay. He said like this. He said, where is it? It's here. He said like this. He said, look, just for you. He said, here, in the Torah Takane. He said, עוד אמר, במדרש אמרו, גדולים הגרים
שבזמן הזה מישראל שעמדן בהר סיני לקבל תורה. You get it? Chief Rabbi Yes, P. Rabbi. You Yes, see, yes, Rabbi. he said that the converts, they are higher than the Bnei Israel who were standing to receive the first tablet, the first luchot. That's why the strategy is to connect, not to say we have to convert. No. If you say you have to convert, it's like you are playing the game of the understanding of the one who are trapped in the Torah bet and Torah Luchot Shiniot and trying to make that materiality happening, meaning to be dominant on the other. No, we have the proof. We know that to bring Nefesh Ager to someone, it's not about conversion. It's about getting the Nefesh Ager. To bring it is to give the keys to someone to find the entrance of that Pardes. That's why the same Rabbi Nechunya, who knew how to go there, he said it's simple. If Ari Kadosh knows it, Rabbi Nechunya know it. He know that the generation who received the Torah in Har Sinai, they were higher than everybody, and they were the level of the Rishon. So how can you write that they are the game are higher? Even if after it will explain it's because of the golden calf, it's mean that the Nefesh Hager, when you know how to bring that soul down with the Tipadam, we have some combination of things that I cannot reveal now, that people don't know, because they go with the mindset of converting someone, meaning I make you a gift, said to me, thank you because I made a Jew. No, we are not there. We are, as I received from my masters, how do I bring that structure called Nefesh Hager, which is higher than the one who were in the Mount Sinai? Why? Because they achieved that level, but after the sin. So what is the DNA of the Nefesh Hager? They achieve the level of Adam Arishon, but after they don't sin. So meaning that the Nefesh Hager is the antidote of the path of achieve the Gan Eden and after I make mistake. Who did it? Adam Arishon did it. Who did it? The generation of Motina did it. But what is the solution of Hashem? He created the antidote, which is the Nefesh Hager. Meaning, once you enter that level, you will not sin again. So you see now why I'm begging, I'm screaming, I'm saying to people, guys, don't let people define some terms because they define it from their Torah of Luchot Shniyot. When we talk with wise people, it's not about what they understand because they don't study the book we study. Why? Because they decide to make choice in all these things. So we understand that they are not at the level, but we are at the level and we know how to bring things down. The solution of going back to the level of Mount Sinai, to the level of Adam Arishon, and to be sure that after you will not fall, it's the structure called Nefesh Hager. That's why Ari Kadosh wrote in Shara Kavanot that every single Jew should try to bring that soul down every time he is performing the mitzvah of Kriyat Shema Shalamita. This is the thing. So when I try to explain to the African, they come with me with emotions. I spoke with many people, Congolese, Nigerians. No, we will not. Yeah. You guys don't know. They said that I'm listening. No problem. You have to let them know sometime people express their frustration. And one, maybe two, they can give to you time to explain. That's why nothing is more important than studying. When you study, you have books,
you start to think differently. You start to understand that don't let the one who are trapped in materiality define to you what is spirituality. Don't run after them. Run after the one who can bring you put you on the path of the Luchot Rishonot. Moussar Afrique. תודה רבה רבנו. בשמחה רבה, צ'יף רבי קיש. לילה טוב לכולם, תודה רבה. רבני רחל, תודה רבה. צ'יף רבי ישי, תודה רבה. צ'יף רבי קיש, תודה רבה. רבי אלוהי מידיה, תודה רבה. בוטקטי, פפקטי. J'étais sur Telegram, il était sur YouTube maintenant. תודה רבה, רבי יוחנן. תודה רבה, לילה טוב. J'espère qu'on va se croiser bientôt. תודה רבה. תודה רבה, רבי ניצ'בנה, תודה רבה, רבי דוד חיים. לילה טוב. ביי ביי רבנים, ביי ביי צדיקים. ביי ביי. תודה רבה, ביי. שמחה, ביי.